So that's shaking. Okay? So that's for your pet research. Next, your... Biskot na putol akong video kay text si Rizal ko. Okay, next, na tapotment. Okay, so yung appearance ng tapotment. Okay, first is hacking. Hacking is the use of the ulnar side of the hand. So, hacking. That is hacking. Use of the ulnar side of the hand. Next, your cupping. Okay, the hand is in a cup na position. Okay. Amo rin ang saba. Yes, kani siya nga treatment is kanang for kanang pulmonary nga conditions. Okay, makakuan naman na sa third year ninyo nga palitan, the patient has kanang pulmonary condition, yung maglisod siya cup, di siya makagawa sa yung tema. So inyo siyang yes, anaon siya, that is percussion yung massage para magawa sa ang tema. Okay, yes, anaon. Okay, so that's cupping. Cupping. Next, Cup. beating. Beating is fist. Okay, so this is very kanang Sakit kayo. very aggressive. This is very aggressive. So be careful when using this type of massage. Okay? Kay Swiko. kusog sa kusog. Ha? Dili lang ko kay dili man ako mas duol. Ako ang asa ko. Depende kung asa mo ingon asa yung massage. Okay, review your anatomy ha. Katong left quadrant. Massage gluteus. Asang gluteus? Oo. Massage perineal. Inguinal. Okay, next. Tapping. Tapping is the use of the tips of the fingers. Okay? Tapping. Sana. Tapping. Tapping. Tips. Massage ang gluteus. Lami. Massage may rectum. Kaya, this is tapping. If slapping, the entire hand. Okay? Kasi sometimes sakit na siya. Kuski ka na sir. Especially dili nga area, very sensitive, di ba? Kung inyong slap, sakit sa siya. Okay? So, careful lang ha. Hindi sakit na ng patient. Slapping. Where's Esper? Absent? Aray, ganun slap. Oh my God. Okay. Ha? Ayun, ilungan. Di ba, alternating. Alternating dyan na, Bermer. Every form of massage is Sir, alternating. Tapotment should be alternating. Different Sa tanan, sir? Ha? On the alarm. Na may pounding. Kasi sa definition sa pounding. Wala. Isulpay lang sila. Same ra. Kung sa'y the same ra? Fist magapon. Di ba, beating is diri. More pounding is magana. But Sa fist magapon. beating? Beating. Okay. Beating Next di is ay, o pinchment. pounding the same ra. Pinchment is more pinch but alternating. Pass. Pinchment. P-I-N-C-E. Pin. Okay, P-I-N-C-E. different ra siya sa ganina nga katong sa to? Tapping. Pinching. Katong sa Afroraj nga pinching ba to? Digital. Lahir na siya sa digital because it is pass alternating. Okay? Yan, not necessarily nga maka... Ang digital, sir, dungan di ay. Nakani is rapid, mas gagmay. Okay? Not necessarily masaka dyan ang muscle. Okay? Diba, it's more of percussion man ang tapotment. Okay? Next. And lastly, your raindrops. Okay? Lamig kayo na ay grabe. Okay? Ay lang. Raindrops. Okay. Next, the massage. The friction massage or deep friction massage. Okay. So, sa itong most common example, dere. Diba? Circular. Okay? So, for example, kanang ingon yan ay panuod. For example, dere. May dagan. Wala. Diba? Ay, ito, ay panuod dere. Dere man yun na, usually. Diba? Murad siya. Yung research ka ng gilid sa spine. Murad tibugol. Okay? So, in friction, you apply deep pressure. So, ang two surfaces here is the skin and the muscle. So, there is an effect. Okay? So, if you want bone and skin, so there is your spinous process of the spine. So, pwede diya, skin and bone. Okay?
So this is deep friction massage. Okay, so muna effective kayo in kanang removing the knots. Okay? Diba, iduot man dyan nagmaayo. Oh. Iduot din siya para mawa. Yes. Okay. Pwede maura to. Sir, pwede mo. Yeah, sir, unsa may buhaton after ano, sir? Sa one ni. Yes, sir. Sige na, sir. Sige na, sir. Para Hello? maka-answer mi tanan question. Photocopy na mo yan. Photocopy na. Dagan kung kuhan diri, wala ko gitiwas. Kay ragyapon, sir. Kasi bisa lisod. Sir, imo rang biyahe mo patient, sir. Katudihan din sir nga murag kuhan. Uy, uli. Kunya kay mag-lecture kunya. Di ba butangan man nagtawo lang tiin? So, in the practical exam, di ba, you start yapon with the introduction, then you position and drape the patient, then you do the massage. Okay, saan na ito pagkuhan mo? For example, massage, then percussion. Kasi ako, di ba, percussion, then ibutang dito, I mean, tapot man yan, raindrops on the back, sa back. Pulisan on the gluteus, for example, expose the area na pa. Hindi, makita ng lubot. Ako naman buha. Hindi ba tayo ba sa lubot? So that's why girls and boys dapat magdaog shorts and then muscle shirt. Hindi mag-uniform kay Hasul. Muscle shirt. If mo kay muscle shirt lang. Wala yung muscle shirt lang. Sleeveless. Ang girls ha? Ang boys. Good pong shape na to. Ang boys. Proper hygiene. Ang boys. Ang boys, magsando. Pwede naman to. Para dili mag